அதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம். உங்களுக்கு இருக்குடா முடிச்சு நான் பேசுறேன். தி நாமினிஸ் எல்லாம் இல்லை, அது ரொம்ப இன்சல்ட் பண்றது. ஓகே சார். ரீஜட்மெண்ட் எல்லாம் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். So the first award is Mr. or Miss Obedient. Mr. or Miss Obedient. So this particular person has been very profound. Attendance was there with the person. Yes, he or she was holding attendance, and the person was performing well in all the formats of MS evening activities. Formats: skit, team activity, game, physical activity, and all that. I'm sorry, I did not help. Okay. So, that's BGM artist. Hype man. neighborhood human beings இருக்கிறத நீங்க பாத்துறீங்க. Musicians Monkeys. So attendance was there, yes. Yeah, so performance, yes. At the same time, the person has been really sustainable when it comes to taking feedback. The person was really able to sustain, and the person was not able to tolerate a couple of things that I mentioned to him or her, but the person really took stance to recover from that. இதுக்கு மேல இருக்கிற ஃபீட்பேக்கை அந்த பர்சன் வாங்கின பிறகு நான் சொல்றேன். அப்பதான் ஆப்டிமமா இருக்கும். இல்லாட்டி பல்ஸ் ரைசிங்கா. Let's go to the Award கொடுக்க போறியா சார்? The senior most person, Aditya. So the award goes to Kiran. We request Bhakti Pujal to come on behalf of Kiran for receiving the award. Congratulations, Kiran. Kiran, you hear me and you're watching me? Yes, sir. So this is very sentimental to me, and I'm giving it to Dakshin, and you have to receive it somehow. At the same time, I want something important to be written on this, and I only hope for the rest of the people who are going to receive such token of appreciation, I sentimentally believe that they should use this for their academic works. The rest of the awardees, academic work நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனா ஓபனிங் பேஜ்ல இந்த டேட் போட்டு என்ன டைட்டிலுக்காக இந்த அவார்டை நீங்க வாங்கியிருக்கீங்கன்னு எழுதணும். Okay, I received this on 18th January 2021 for the purpose of the title. What is Kiran's title? Miss Obedient. Unfortunately, Kalpita wanted that counter title, but it is given to Kiran. So Kiran, you are awarded as Miss Obedient, and Thank you so much, sir. I really thankful that you're giving such a sentimental thing to us, sir. yeah, I wanted that to be the first. I wanted you to be the first awardee. Now I have some rest of the feedback to be given to you. Sit back, relax, and listen to it completely. Shall I start? Okay, sir. As Kiran was mentioning, she took the extra effort and stance for waking up early and all that, and that's not easy. And at the same time, I have really blasted her several times, very recently, for not submitting the therapy notebook in journal. And Prisha is listening now, so maybe I want Prisha to take Kiran as a kind of a proper impression module, so that she can also do that, and hopefully Prisha will be earning an award by February 28th on the second anniversary of MS evening session. 28th, right? 28th, sir. 28th. So I would like to say one moment before I go to the next awardee. I would like to say one moment where Kiran really withstood. She recently attended the US batch, and a couple of days back, she was very strict and particular to infringe and instill whatever she has learned in MS evening sessions in US batch. So she was trying to regulate. There is one troublesome candidate called as Vanilla. There is another troublesome candidate called as Advait. So they were really, she was really trying to give a lot of advice to them. Both Vanilla and Advait are tiny little kids for me, and for Kiran they were juniors as well. So she took it, and that was Prisha's first class, I believe, and I really liked that. It was very comfortable for me. But unfortunately, ரொம்ப ஓவர் ஒர்க் பண்ணி அன்னைக்கு சாயங்காலம் அவளுக்கு தலைவலி வந்துச்சு. அதுவே ஸோ நெக்ஸ்ட் டே ஷி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு அட்டெண்ட். ஸோ இது வேறு நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் Kiran was standing and she was delivering her best.
And I still remember the first day when Kiran attended, she was speaking to me in kind of a swag language, like Kiran, yeah, so, do you listen to me? And yeah, right. So, did you understand? I hope so. Adhikapram something happened, maybe brothers talk or something. Yes. Adhikapram, the change that she is bringing and change, the transformation, and her father and mother are my very good friends. அவங்க கொடுக்குற ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிறதுலாம் இப்போ லேர்ன் பண்ணி குட் ஜாப் Thank you very much, sir. You're welcome. Good job, Kiran. Thank you, Prisha. And I really hope that you will be bagging one more award on February 28th as well. I'll try my best, sir. Yeah, you better. Next award. It's called as Mr. or Miss Intellect. Intellectual person. சில பேருக்கு சத்தியமா அது எனக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு போகும். Intellectual அப்படின்னா என்னது? Intellectual Using your brain. புத்திசாலி. Yes, sir. இப்போ சொல்லுங்க, யார் அதுல நம்பிக்கை? உங்களுக்கு எல்லாரும் புத்திசாலி. எல்லாரும் சார். This particular person has been using sudden and quick ways and means of thinking towards whatever the activity happens to be. And the person speaks well, the person really tries hard for putting his or her best foot forward in whatever the activity that was given. And most importantly, the person kept on making the other people feel special. And has got the wonderful nudge of an attitude to, turning the arrows into flowers that will come and hit the chest. That categorical thinking is very important. And the reason why I give intellect, you speak whatever, the person has got something to deliver. You speak whatever subject, the person has got something. Adu theriyala appadina, the person would not say, "Ama idu definitely theriyum" appdinu solittu manipulate la panna maatanga. Enak therinja na solren solittu the person would do. The person had been into online, the person had been into direct. And at the same time, every single time when the person is put, most of the time the person's team has won. So you give a feedback? Now. So anybody has got any guess? Who is this? Yes, sir. Yes, sir. You got guess? Yes. Yes. Mitra. Wrong. Wrong. Avidas? Come. Wow. One other. You are choosing them. And now it goes to Dakshina. இல்ல பார்வையை ரொம்ப டெரரான I really appreciate you. Thanks. Tell your dad Thank you. that I have given this to you and tell him the reason why you have got it. And I seriously believe that this notebook should be used for the board examination purpose. Yes, sir. When you are preparing, although it can be used for 6 subjects, when you are preparing, you know, but please write Mr. Intellectual, the date, the time, and your okay? Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Congratulations, Dad. Thank you, Kiran. Next award is called as Mr. or Miss Sincere. Sincere person. And the person happens to be very involved in MSA sessions. Yes, the person had been into online format and also into the direct format. The person got never tired, and the level of agility the person had was very stupendous. And by the way, Lakshmi பத்தி நிறைய feedback நான் already கொடுத்திருக்கேன். ஒரு 6 நாளைக்கு முன்னாடி கூட he got the award. அதனால ரொம்ப அதிகமா அதை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா அது உனக்கு தலைக்கு ஏதாவது ஏறிடுச்சுன்னா லைக் என்ன சொல்றது, தலைக்கு ஏறிடுச்சுன்னா நான் ஈகோவோ இல்லை திமிரியோ சொல்லலை. சம்டைம்ஸ் நம்ம சப்கான்ஷியஸில் வந்துட்டு ஒரு பிரெயினில் வந்து பெப்டைட்ஸ் ரொம்ப வேகமாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சோம். சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைட்டில் வின் பண்ணணும்னு சில பேர் கிரேசியாக நடக்கும். அது வந்து இந்த பிரெயின் கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி எதுவும் நடந்துக்கூடாதுனால வச்சுருக்கேன்.
இன்னும் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஸ்போர்ட்ஸ் டே 100th டே வேற வருது, அதுலேயும் உனக்கு அவார்டு இருக்கலாம். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் டே 100th டே இன்னும் 3 நாள். Monday மிச்சம். சரி, தேங்க்யூ. Coming back to Sincere, Mr. or Miss Sincere, I'll give more feedback about the person a little later. So, the person has been really good in taking stock of things. எனக்கு எப்பவுமே இந்த நோட் கீப்பிங், புக் கீப்பிங் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி. ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி எனக்கு அப்படிங்கிறதுனால I always wanted the person, I always wanted the individuals to hold the same. அது வந்து இந்த person கிட்ட he or she was always good. So, Vedavarshi. Okay, style out. go. One. நீ உங்க ஸ்டைல். I think this doesn't fulfill my expectation because I was having some other person in mind. So let's go with the countdown. You start the countdown. 9, Rest of you join. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come on, sir. The person is Maran. So seriously, I was joking. I expected the person when I was sitting there. It's Mitra. Not speaking as your father, but I'm speaking as an administrator and trainer. You are always very sincere, as much as you could. And the level of contemplation and thinking that you put towards every single sessions is really awesome. Thank you. And I really hope that you will be always the same. Thank you. Thank you, sir. Miss Obedient, Kiran, Mr. Intellect, Dakshin, and Miss Sincere, Mitra. Mr. or Miss Learner. The person keeps on learning something. The person never tires learning. But the learning style has always been in a different way. The person has been roasted, blasted, slapped, attacked, put down, made to bite the dust several times. But every time the person falls down, the person rises up very strong. And the person was never shy to complain anybody else. The only person the person kept on complaining was himself or herself. That's a prelude about Mr. or Miss Andana. I'll give more feedback after getting. And by the way, Mitra, your sincere efforts of taking notes, appreciating other people. Thank you so much, sir. Thank you. Coming back to Mr. or Miss Learner, do you have any guess? Yes. Harirana. Come on. I think. How could you be so wrong? No, seriously. Super. I want you to indicate this awardee in your own style. I'll just do a simple sir. That's already very. So I'll just do a simple one. Yeah. In your style, If it is to be simple, you can do it simple. So can I just Sure. So this person, it seems only fitting that I am the one that's chose to do this, and it's a bit, it's fitting. That's all I can say, and I don't want to wait any longer to tell everyone what's this. As most of you must have expected, the award goes to Harirana. Good job, Anna. Thank you. Super. Yeah, I'll do. Sir, இப்படி நோட் அதுக்குதான் நோட் கொடுத்தா சார். சார் கடைசியில மழை எல்லாரும் புழுது மாதிரி போட்டோ எடுக்கலாம். I wanted to give this award to Harian because he never failed to learn. And the only person who kept on blame பண்ண ஒரே ஒரு ஆள் அவனை தான் blame பண்ணுவான். So ஸ்போர்ட்ஸர்ஸ்லையும் சரி இங்கேயும் சரி அவனால் முடிஞ்ச பெஸ்ட்டை முடிஞ்ச அளவு கொடுத்துட்டு இருக்கான். அவன் வீட்டில் ஃபேஸ் பண்ணுற பிரச்சனை வேற மாதிரி இருக்கு.
ஆனால் அதே மீறி he is giving his best. Super. Good job. Thank you. Mr. or Miss Charismatic. Charismatic. CHARISMA. Charisma அப்படின்னா இந்த மாதிரி குறைச்சிருந்தா கூட பொறுமையா இருக்கிறவங்க பேரு charismatic. அதனால அது நானா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு. So this person has always been having a lot of self image. தன்னுடைய செல்ஃப் இமேஜ் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வச்சு அந்த கேர்ஃபுல்லான செல்ஃப் இமேஜை வந்து மற்றவங்க சப்போஸ் சம்டைம்ஸ் when the other people are pushing the self image down, அதையும் ஈஸியாக எடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு attitude. The person was in online, the person was in the direct format. ஒரு தடவை கூட கோவப்பட்டு நான் பார்த்தேன். அது எப்படி முடியுதோ தெரியும். என்ன மாதிரி ஆளை எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ திட்டியோ இல்லை கோவப்பட்டோ இல்லை முகத்தை காமிச்சோ இல்லை ஸ்டோன் ஃபேஸில் காமிச்சோ இல்லை புல்லிங் லெக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நான் பார்த்தேன். ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் கிவிங் தி அவார்ட். தர்ஷன் சித்தார்த். What is it? I didn't expect. So, if anyone gets this one right, I'll give you a special award from my Kalbita. Prabhuaditya. Kalbita. Again, I'll give one clue about this person. This person will be the funniest person that you've ever met. You get it right? Version is Mr. Charismatic. Congratulations, ma'am. Well done. God bless you. Live strong like a warrior. well done, Kavi. Sir, next in the training, sir. Live strong like a warrior. Thank you. I mean, it's never easy to capture the heart with humor. எங்கள் அப்பா கிட்ட அது சிரிக்க வச்சுட்டே இருப்பார் மற்றவங்க. டக்கு ஸ்பான்டேனியஸாக வரும். அதே சமயத்தில் அவனோட எமோஷன்ஸ் செக்லிங் வச்சுக்குவான் அப்பப்போ. கோவமெல்லாம் படம். அந்த மாதிரி இதே மாதிரி நீ வருஷாந்தரத்துக்கும் இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய வருஷம் இதே மாதிரி இருக்கணும். அப்பா அம்மா கிட்ட வந்து இந்த விஷயத்தை நான் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி சொல்லுவேன். சந்தோஷப்படுவேன். யூ ஆர் மிஸ்டர் கேல்ஸ்மேன். Thank you. எடுத்துக்கலாம்டா. அந்த ஃப்ளோர் எடுத்தேன். இல்லை வருஷம் சொன்ன மாதிரி கடைசியில் ஒரு தடவை எடுத்தேன். கரிஸ்மா வருஷம். Charisma, come here, guys. Give me hands. So, now let's move on to the sixth award. Mr. or Miss Elegant. The elegance. The elegance அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு characteristic. Not easy for having that when you are a teenager. Teenagers elegant இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். And this person has always been in the online format mostly and also the direct format mostly. The person was really able to balance which is good and which is bad. And when the person was charged, the person took it very easily. The person was appreciated. Again, the person took it very easily. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா சார்ஜ் பண்ணாலும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலும் the person used to be very very smile. இந்த ஸ்மைல் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அந்த டக்குன்னு வந்துட்டு அந்த ஃபேஸ் வந்துட்டு டவுன் ஆகிறதோ எமோஷனலாக ஹர்ட் ஆகிறதோ அந்த பர்சன் கிட்டே இருக்காது. அண்ட் இன்டெலெக்சுவலாக நிறையா படிக்கணுங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி ஐ ஹவ் ஆல்சோ செட் த பர்சன் ஷுட் ஆல்சோ மெச்சூர் himself or herself in various other aspects. The person is really working. And the person has always been good in terms of giving the appreciation to the others. Elegance அப்படிங்கிறதுல லாஸ்ட்டாக நான் சொல்ல போகிற விஷயம் before I call the person to I am willing to call Mitra.
எலிகன்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்றதுக்கான மெயின் காரணம் கடைசியா இருக்கிற ஒரு காரணம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா he or she knows how to absorb things. சின்ன வயசுல நிறைய அப்சார்ப்ஷனை பண்ணி அந்த விஷயங்களை ஜெயிச்சு வந்த ஒரு பர்சன். அதனால ஒரு அப்ரிசியேஷனுக்கு இந்த பர்சன் ப்ளஸ் கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ்ல சில ஏரியாஸ்ல சில வீக்னஸ் இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் அதையும் மீறி the person has scored. That's why I would like to give in your own style. So good evening all are present here. And this Mr. or Miss Elegant award goes to none other than any guesses? Kirtanaka or Prabhavatya. Kirtanaka or Kankita? I'm sorry, Kirtana. Attendance la Kirtana has lost. It's none other than Uday Kirtana. Congratulations, Kirtana. நாங்க கரெக்டா கெஸ் பண்ணோம். You're right. ஒரு சின்ன ஒரு ஜோல்ட் கொடுக்குறதுக்காக ஆனா அவார்டு செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி she was very much clear that she is not going to get. ரொம்ப உறுதியா ரொம்ப தன்னம்பிக்கையா நான் சொன்ன எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ she handles emotions really well. அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறது நான்லாம் என்ன 36 வயசுல தான் எங்கள் அப்பா வரைக்கும். ஸோ ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே அப்படி ஒரு பெரிய விஷயத்தை மீண்டும் ஒரு பொண்ணு மேலே வந்துருக்கு. Super cut. Congrats, super cut. அவன் வேறதான் அடிக்க முடியாது அவன். Miss Obedient Kiran, Mr. Intellect Darshan Siddharth, Miss Sincere Mitra, Mr. Learner Hariharan, Mr. Charismatic Varshan, Miss Elegant Ketan. Congratulations, Ketan. Speaking of absorb, அதுக்குனே தனி ஒரு அவார்டு, மிஸ்டர் ஆர் மிஸ் அப்சார்ப்ஷன். கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு, நான் வாங்கிக்கிட்டே நான் தாங்கிக்கிட்டே. And each time you give the person something, whether it is appreciation or it is kind of what to say, a negative acknowledgement or negative reinforcement, the person tried to take it. But in the award, in the person who கொடுக்கிறதுக்கு ஒரு மெயின் காரணம் என்ன, there are some areas where he or she was very sensible. அந்த இடத்துல எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத the person was very sensible. அது எந்தெந்த ஏரியாவில் சென்சிபிளாக இருந்தது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். பட் ப்ரொஃபைல் வைஸ் the person holds a very strong credit points. ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பட் recently all those credit points were getting slashed out. Minus நிறைய கிடைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு. But besides that, the person has really been able to show a lot of improvement and what to say, reimbursement னு ஒரு வார்த்தை finance terms ல, அதாவது reimbursement and செலவு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப வாங்கிக்கிறது தான் reimbursement. The person was doing a lot of reimbursement by getting performance அப்படிங்கிறத. ஒரு தடவை ஒரு விஷயத்தை சொன்னோம் அப்படின்னா அதை பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஞாபகம் இல்லாமல் போனா கூட மறுபடியும் வந்துட்டு ரெண்டாவது தடவை சொன்னோம் அப்படின்னா கேட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பர்சன் bounces back really very strong. அந்த ஒரு ரீசன் தான் இந்த பர்சன் கிட்ட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். உதய் ஸ்ரீலேருந்து I want you to come here for a moment. So I would request Uday Sri Brinda to induct the person who is going to receive this token of appreciation in your own style. If you want to speak something, you can speak like Mitra Varshan Navan did. Mr. So this award goes to Nagulan. Congratulations, Good job, bro. Congrats, bro. When the news came that, thank you so much.
இவர் பேச ஆரம்பிச்சோன்னா என்னமோ பெருசா ஏதோ சொல்ல போறேன்னு நான் நினைச்சேன். When the news came that my uncle passed away, you all knew that in the month of November, he behaved very sensitively. And he also was very sensible when I was speaking about this construction unit and all that. அதை பற்றி ஃபர்ஸ்ட் எங்கிட்ட கேட்ட ஒரு பர்சன் அப்படின்றது நிறையா பிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வாங்கினது நீங்களும் பார்த்துருக்கீங்க, அவனுக்கும் அது தெரியும். ஆனால் ஒவ்வொன்றும் அதை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துக்கிட்டு அவன் காமிச்ச டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வாஸ் வெரி அப்ரிஷியேட். அப்சார்ப்ஷன் நான் ஏன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, நீங்கள் எவ்வளோ திட்டினீங்கனாலும் சரிக்காமல் வாங்கணும், அதை வாங்கி அதை அப்சார்ப் பண்ணி மறுபடியும் அதை ரிப்பீட் பண்ணாமல் இருக்கணுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும். அப்படி அதுக்கப்புறம் அப்பாலஜைஸ் பண்ணுறதா இருக்கும், இல்லை அதை அக்னாலேஜ் பண்ணிட்டு திருத்திக்கிட்டேங்கிறத புரிய வைக்கிறதா இருக்கும். ஹி வாஸ் ஆல்வேஸ் கன்சிஸ்டன்ட். சூப்பர். Thanks. Mr. Dialect and Communication. Mr. Dialect and Communication, or Miss Dialect and Communication. I was very happy with the person when the person was given the chance to speak basically. எப்பெல்லாம் பேசுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறோமோ அப்பெல்லாம் வந்து the person has never failed to speak. The person was not having any hesitation amongst the godfathers. ஒரு அண்டர்டாகாக இருந்தாலும் காட்ஃபாதர்ஸ்க்கு மத்தியில் பிஹேவ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ தட் வாஸ் த ரீசன். அண்ட் ஆட்டிடியூடினல் லேப்சஸ் நிறைய இருக்கு, இருந்தாலும் திருத்தி கொண்டு வந்துட முடியுங்கிற நம்பிக்கை. ஸோ ஐ would like to call Rahul Raj. நீ உன்னுடைய ஸ்டைல் அந்த பேர் மட்டும் சொல்லு, மற்றது. So Rahul Raj will announce the dialect, Mr. Dialect and Communication. Nalla and he or she will speak well. English la choice of words and correct. Nalla basically. So the award Mr. Dialect and Communication. Count down சொல்லுங்க. டக்கு சொல்லுங்க. Goes to Kapten. Nine. 1 8 7 6 5 4 3 2 1. Bye-bye. Any guesses? No. No, it's not Pranab. கிளாஸ்க்கு வராதவனுக்கு நான் எப்படி கொடுக்குறேன்? ஆன்லைன் இருக்கிறவங்களுக்கு நிஜமா கீர்த்தனாக்கு சொன்னா அது வேற ஜோக்கிங், இது உண்மை. பிரபு கல்விதா Yes, sir. the award goes to Pranab. Pranab. Well done, Pranab. Thanks, sir. Thanks a lot. I want Mitra to come down, please. Pranab போயிடாத. Pranav Rajeshwaran, I really appreciate you for receiving this award. It is always available with Mitra. When you are coming back home, you can collect it from Mitra. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. You have been wonderful in speaking. Your speaking style is a real good one. For a person who is in this such level of low grade of a class, speaking well is not easy. You நிறைய பேர் கம்யூனிகேஷனுக்கு இன்னும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால I really appreciate you for achieving this landmark, and I am sure by February 28th, during the second year anniversary, you will bag even more a bigger award. Good job, man. Thanks, sir. Yeah, Thanks, everyone. you're welcome. Mitra, வந்தாலும் கொடுத்துரு. Mr. or Miss Meticulous. வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Meticulous. METICULOUS. ஆனா மீனிங் தெரியாது சார், நான் கேள்விப்பட்டேன். கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Anybody? Meticulous. Sincere. Careful. Kind of sincere. Captive. Careful. Careful. Very close. அளவுக்கு அதிகமான நிதானம்.
meticulous. Sir, he is a meticulous planner னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பிளான் பண்றவங்க. So this person has always been meticulous in explaining things and பேசுற டைம்ல மட்டும் பேசி. Sometimes when it is requiring a commanding performance, the person never failed to give the commanding performance. So அந்த performance அப்படிங்கிறதுலையும் ஆகட்டும், when they are trying to give what to say, kind of major contribution in a team, அந்த இடத்துல மேஜரா பேசுற மாதிரி. எந்தெந்த இடத்துல சாம்பியன் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் சைக்காலஜி, எந்த இடத்துல எப்படி மாறணுமோ அந்த மாதிரி இந்த பர்சனால மாற்ற முடியும். ஸோ அது ஒன்று. ரெண்டாவது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா, எல்லாத்தையுமே ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். பட் அது எஃபர்ட்லெஸ் இல்லை, அசால்ட் இல்லை, நெக்லிஜென்ஸ் இல்லை. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லான ஒரு ஆள். ஆஸ் நவலன் மென்ஷன், கேர்ஃபுல். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்னொரு மேட்டர் என்ன சொல்லி கேட்டால், the kind of the person, whether it is a boy or a girl, the kind of humble and domicile and the kind of a timid behavior is very important in these days. அது மித்ரா கொண்டு வரணும்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அது கொண்டு வரணும். அதாவது சைலண்டாக அப்படியே ரொம்ப சாஃப்டாக நெல்ல பேசி அந்த மாதிரி. மித்ரா பேசினா எப்படி பேசுவாங்க? You have a guess? Yes, sir. Yes, sir. Kavita sir, இல்லைன்னா தெரியும் சார், நீங்க அப்படிதான் சொல்றீங்க. What sir? So you can. Robert goes to Calcutta. Yeah.